په 2 منټه کې دنه تبارونه ټینسیز خیمه د ویډیو سره د اخره پورې وګورئ. زه د خیمه چې څنګه به تاسو ته پته لګي چې دا پرزنت سمپل ټینس دی، دا پاست سمپل ټینس دی، دا فیوچر سمپل ټینس دی. ویډیو صرف د اخره پورې وګورئ. ها تاسو ما لیکلي ګورئ سیکشن یې راکړي دی الریډي 12 سیکشن دی. په دې کې ما لیکلي چې دې طرف ته ما سره لیکلي دی ټول سمپل دي، دې طرف ته دی کنټینیوس، دې طرف ته دی پرفیکټ، دې طرف ته دی پرفیکټ کنټینیوس. دې ماده دی فیوچر سونه دا کیسه چې کومه دا ټول د فیوچر دا دویم نمبر چې کوم خاني دی دا ټول سي پاست. دریم نمبر چې کومه دا ټول به سي پرزنت. وس چې کله هم ویل راغلی او پلس پاس فارم پر راغلی او ډایرکټ وایي چې دا کوم ټینس دی فیوچر سمپل. ما یو ورډ دلته غوښتل دی پلی، صحیح ده؟ لکه اوس د فیوچر سمپل ویم آی ویل پلی کرکټ. چې کله ویل بی راغلی او پلس آی ان جی فارم راغلی او ډایرکټ وایي چې دا کوم ټینس دی فیوچر کنټینیوس. آی ویل بی پلیینګ کرکټ. چې کله ویل هاف راغلی او پلس تھرد فارم پر راغلی او ډایرکټ وایي چې دا کوم ټینس دی فیوچر پرفیکټ. I will have played cricket. What singular will have been راغلی او پلس ing راغلی او ډایرکټ پوه شي دا کوم یو ټینس دی فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. I will have been playing cricket since morning. وس کته یو خاص ټایم یاد دی نو سنس یو پیریډ اف ټایم یاد دی نو فار هغه به ان شاء الله ډیسکس وکړو. وس دی معنی شي پاست دا چې کله سیکنډ فارم پر راغلی او صحیح ده او یا ډیډ کو مطلب کوېسچن کی ډیډی بورډ سکول او چې کله سیکنډ فارم پر راغلی او ډایرکټ پوه شي دا کوم یو ټینس دی past simple. I played cricket. What sikara was for راغلی او پلس ing راغلی او ډایرکټ پوه شي دا کوم یو ټینس دی past continuous. I was playing cricket, we were playing cricket. What sikara had راغلی او پلس third form پر راغلی او ډایرکټ پوه شي دا کوم یو ټینس دی I had played cricket past perfect. What sikara had been راغلی او پلس ing راغلی او ډایرکټ پوه شي دا کوم یو ټینس دی past perfect continuous. I had been playing cricket since morning. وڅ کله اوله پام راغلی یا پنځم پام. اوله پام څه مطلب دی پلی، صحیح ده؟ سیکنډ پام دی پلیډ، تھرد پام دی پلیډ، څلورم پام دی پلیینګ، پنځم پام دی پلیز. ودرېږه اذان دی ویټ اذان ختم. او د پنځم پام خبره کوله چې کله اوله پام راغلی یا پنځم ډایرکټ تاسو ته پته لګي دا د پرزنت سمپل ټینس. اوس اوله پام مطلب څه دی لکه پلی اوله پام شو، سیکنډ پلیډ، تھرد پلیډ، څلورم پلیینګ او پنځم پلیز، صحیح ده؟ نو اوس زه اوس وایم چې آی پلی کرکټ اوله پام استعمال شو دا کوم ټینس دی پرزنت سمپل یا هی پلیز کرکټ. اوس چې کله اس آر هم راغلی او ان جی فارم سره راغلی او مطلب دا څه دی present continuous tense دی. he is playing cricket, I am playing cricket, they are playing cricket. اوس چې کله have has راغلی پلس third form پر دا به کوم ټینس دی present perfect tense. I have played cricket, he has played cricket. وس کله have been راغلی has been راغلی یا ing فارم سره راغلی دا به صحیح present perfect continuous tense. I have been playing cricket since morning, he has been playing cricket since morning. Now I want to request you that if you know about the grammatical structure but you do not practice these structures properly, you will never speak English confidently and fluently. So what you have to do, try to follow these structures but practice it. So زیات practice کولای شي کنه خلک grammatical structure زیات کی به practice نه کوي. که practice دې نه کوو به صرف دغه استاد سوچنه وکړي او دغه هیڅ ولا کوم که هیڅ ولا کوم او که practice دې وکړو کنه if you want to boost up your fluency you should practice it. Okay, so this was all about the structures. وستاسو نو عمر در کوم په ټیک باندې جوړ کړئ. صحیح ده؟ لکه ټیک I will take, صحیح ده؟ I will be taking, I will have taken, I will have been taking. دا شان بل یو جمله باندې جوړ کړئ لکه go باندې تاسو ځان دا شان یو structure جوړ کړئ. یو څو ورډ راوالي د جملې په جوړ کړئ. سوال چې په بارہ کې سره ورکې بدی کې باندې کې ډراګټ جوړ کړئ. ټول انګلیش هم یاد کړئ. خیر ها. Thanks for watching.